Das Theater stand mitten in den Ruinen einer Stadt, die langst von der Natur zurückerobert worden war. Baumewuchsen durch die zerbrochenen Fenster, Wurzeln hatten sich durch den Boden gedrückt, und Staub bedeckt die schweren roten Vorhang, die einmal Stahls vor der Birne gehangen hatten. David stand in der Ingangschale und hielt den Atem. Jeder Schritt nicht auf Glasressen und zerfallenem Holz. War nicht hier, Scaniat zu finden, sondern Antworten zu suchen. Antworten auf die Signal, die man seit Wochen empfangen hat, Signal, die eingetig nicht von der Erde stammten. Funkgerät Nacht. David, Horst du mich, meldet sich Sarah, sein Kollegen aus dem Forschungsteam. J.A. Ich bin drin. Keine Bewegung bis jetzt, flüstert Die Wissenschaftler hatten das alte Theater gewählt, weil das Fremdsignal nach hier am starksten empfangen wurde. Niemand verstand, warum ein Jahrhundertelt in einer verlassenen Stadt zu einem Lukatfeuer für etwas Außerirdisches geworden war. David bewegt sich langsam durch die Range. Kann sich kaum vorstellen, wie es hier einst gewesen sein muss, voller Menschen, voller Stimmen, voller Musik. Nun war nur die still geblieben, still, die schwer auf den Schultern lag. Doch zugleich spürt etwas anderes, Art erwarten, als würde das Theater selbst den Atem anhalten. Plötzlich blitzend ein schwaches Licht auf der Birne auf. David starrt. Es war kein elektrisches Licht, sondern etwas Fremdes, etwas Lebendiges. Wie ein flüssig Bewegung formt sich in Gestalt, halb durchsichtig, halb aus Energie. Willkommen, sagt die Stimme, die nicht durch die Luft, sondern direkt in seinem Kopf verklang. David ballt die Faust. Werbist du, die Gestalt schwieg einen Moment. Dann sprach sie wieder, und die Wort klangen wie Echo und Melodie zugleich. Wir suchen das, was nur ihr Menschen besitzt. Erinnerung. Sucht David schluckt. Verstand nicht, was sie meint, doch spürt, dass dies der Kern war, der Grund, warum ein außerirdisches Signal ausgerechnet diesen Ort gewählt hat. Warum hier? Warum dieses Theater, die Gestalt zeigt mit einer Bewegung auf die bröckelnde Birne. Weil hier Geschichten letten. Ihr habt ihr Vergangenheit, ihr Traum, ihr Trauer in Mauern und Stimmen gebannt. Wir haben das nicht. Wir, sind leer David spürt ihn Gänsehaut. War das wirklich möglich? Ein außerirdische Intelligenz, die noch etwas sucht, das so menschlich war wie sucht noch etwas Vergangenem? Griff ins Funkgerät. Sarah, du musst das hören. Hier ist, etwas. Sucht nach unseren Erinnerungen herauszuantwortet. Die Verbindung war tot. Das Lichtwesen nachher. War nicht bedrohlich, neugierig, fast vorsichtig. Uns, was ihr Fault. Uns, warum in den Ruinen verweilt, warum singt, auch wenn niemand mehr zuhört David mit Tiefein. War kein Künstler, kein Philosoph. War ein Forscher, der sich aufwachten stutzt. Doch wusste, dass jetzt etwas anderes tun musste. Langsam ging auf die Birne. Erinnert sich an seine Großmutter, die einst Lieder für ihn gesungen hat, bever die State verfallen waren. Mit zitternder Stimme begann die alte Melodie nachzusingen. Seine Stimme war brüchig, doch sie fühlt den Staub Saal. Das Lichtwesen hielt in. Begann zu pulsieren, als würde jetten Ton aufnehmen,
Jet emotion initman. Und dangische etwas unerwartets, die kaputensken werfer flackerten, als werden sie sich in das Licht erinnern, das sie einst getragen hatten. Der Saal, so leer und verlassen, workt plötzlich lebendig. David hort auf zu singen. Sen hers rast. Das ist sensucht, sagt die Leis. Das ist das, was uns Menschen antreibt. Wir erinnern uns selbst an das, was verloren ist die Gestaltschwieg, doch ihr Looketen wordy heller, warmer. In diesem Moment was Saint David, standender Schwell zu etwas Großem. Etwas, das nicht nur sein Leben, sondern vielleicht das ganz Schicksal der Menschheit verandern würde. Das alte Theater war nicht langer nur in Ruin. Es war ein Portal, nicht zu einem Ort, sondern zu einem Verständnis, das die Menschheit über sich hinauswachsen lassen konnte. Und David war der Erste, der diesen Weg betrat. David stand noch immer auf der Bühne, das Lichtwesen vor sich. Sein Herz klopft schnell, aber nicht nur aus Angst, es war Aufregung. Hat das Gefühl, das gerade etwas gesiegt hat, was nicht nur ihm, sondern der ganzen Menschheit gehört, die Kraft der Erinnerung. Doch die Situation war noch lang nicht vorbei. Das Funkgerät in seiner Hand rot weiter, ohne Verbindung zu Sarah oder den anderen Verstehen. War alien mit dieser fremden Präsenz, alien in einem Theater, das halb verfallen und halb zum Leben erwacht war. Spurt fragte vorsichtig. Das Lichtwesen flackert, als würde es nicken. Es ist mehr als ein Klang. Es ist ein Abdruck von dem, was war. Seid geschöpfter Sehnsucht. Haltet fest, auch wenn als zerbricht David liest den Blick schweifen. Sah die umgesterten Stellreihen, die Riss in den Wanden, und gleichzeitig stellt sich vor, wie Menschen hier gelacht, geweint und applaudiert hatten. Als war vergangen, und doch blieb etwas zurück, unsichtbar, aber fühlbar. Warum wollt ihr das, hort, wie ernst sein eigen Stimme klang. Habt doch sicher wissen, Technik, Dinge, die wir nicht einmal begreifen können. Warum braucht ihr ausgerechnet uns, die gestaltschwiegenen Moment, und sie widersprach, war der Ton fast traurig. Wir haben als Wissen. Wir reisen durch Stern, wir formen Materie, wir überdauern Welten. Aber wir haben keine Erinnerung. Keine Sehnsucht. Ohne sie, sind wir leer. Wir leben nur im Jetzt. Wenn etwas vergeht, ist es für uns, als wär es nie Joasen David schluckt. Könnt es kaum glauben. Wesen, die durch Galaxien reisen, waren in einem Punkt armer als die Menschen, die kaum ihr eigen Sonnensystem erforscht hatten. Dann, set Saint seid ihr hier, weil ihr lernen wollt, Wir haben viel Welten besucht. Doch nur hier spüren wir es so stark. Sehnsucht. Verlust. Hoffnung. Seid anders David ging langsam ein paar Schritt nach vorn. Das Lichtwesen which nicht zurück. Und was, wenn wir das nicht geben können? Was, wenn Sehnsucht nicht übertragbar ist, die Gestalt entwertet sanfit, dann vergeht dieser Ort, wie so viel andere. Doch wir hoffen. Stimmen, Geschichten, sie sind wie Funken. Vielleicht können wir sie tragen in Davids Brust stand ein seltsames Gefühl, Stolz. Die Menschheit, so zerbrechlich, so oft im Kampf mit sich selbst, hat doch etwas,
das selbst sternenwiesen fällt. Etwas, das nicht durch Technik ersetzt werden könnt. Ihr solltet die anderen sehen, sagt plötzlich. Nicht nur Michigan wir alle tragen Erinnerungen. Wir alle haben Sehnsucht durch das sagte, wurde ihm bewusst, die Verbindung nach draußen war tot. Vielleicht wollt das Wesen in allen. Vielleicht war es in Prüfung. Das Lichtwesen bewegt sich nun in Kreisen in, als würde es in Prüfen, beobachten, verstehen. Zeig uns mehr. Zeig uns Schmerz, Hoffnung, stark David spurt, wie schwer dies Bit war. Aber was ain't ouch, das nicht ausweichen könnt. Schloss die Augen, at me tief und sprach. Erzählt von der Stadt draußen, einst voller Leben, nun leer. Erzählt von seiner Schwester, die in den großen Stürmen verloren hat. Sprach von der Einsamkeit, die folgt, wenn in den Ruinen wandert. Doch sprach auch von der Hoffnung, dass die Menschheit nicht aufgab, dass trotz allem weiter sucht, weiter kämpft. Während sprach, fühlt sich der Saal mit Bildern. War, als werden sein Wort selbst Gestalt annehmen. Schitten von Menschen tauchten auf den Rangen auf, Kinder lachen halt in der Fern, in Melodie wet durch den Raum. War nicht real, aber fühlt sich an wie in Erinnerung, die das Theater selbst hervorbracht. Das Wesen hielt in. Looked nun heller als Zuver, sein Rander waren klarer, fester. Das ist Das ist die Kraft, die besitzt. Let nicht nur in der Gegenwart. Let in dem, was war, und dem, was senkend David fällt sein Kettel trocken werden. Und was wollt mit all dem tun, die Antwort kam sofort, wir wollen es bewahren. Nicht stehlen, teilen. Damit wir nicht nur Reisens sind, sondern Hutter von Geschichten ein Leserschauer lief ihm über den Rücken. Klang nicht wie ein Drehung, sondern wie ein Versprechen. Doch bever weiter fragen könnt, und plötzlich ein Null von draußen. Das Drohnen halt durch die Wande, Staub rieselt von der Deck. Gemmend oder etwas nachhört sich dem Theater. David griff reflexartig zum Funkgerät. Sarah? Ist gemmend, die mal kamin Antwort. David, hier Sarah. Endlich ein Signal. Wir kommen rein, aber wir sind nicht alien. Das sind, and David blickt zum Lichtwesen, das unbewegt vor ihm schwet. In seinen Augen mischten sich Hoffnung und Furcht. Das Theater, dacht war nicht nur ein Treffpunkt zwischen Mensch und Fremden, es war jetzt ein Ort, an dem sich etwas Größeres entsteht. Die Schwurenturen des Theaters exten, alssi aufgestoßen werden. Staub wirbelt auf, Lichtstrahlen schnitten durch die Dunkelheit. David blinzelt, als Sarah und zwei weitere Mitglieder des Forschungsteams eintreten sah. Doch gleich hinter ihnen waren Silhouetten, die nicht menschlich wirkten. David, Sarah's Stimme halt durch den Saal. Wir haben die Kälte Signals verfolgt. Aber wir sind nicht die Einzigen, die hierher wollten David nicht knapp und zeigt auf die Bühne, wo das Lichtwesen schwet. Die Fremden hinter Sarah, hochgewachsen Gestalten mit skimmernden Panzerungen, hielten in, alssi die Erscheinungssachen. Ihr Bewegungen waren vorsichtig, aber sie wirkten nicht feindlich. Sind die, flüstert David. Sarah trat vorsichtig nach vorn. Sie nennen sich die Arken. Wir haben sie draußen getroffen. Sie sagten,
Sie folgen seit Jahren dens Elben Signalen wie wir das Lichtwesen pulsiert unruhig, alsobes dein Wankum Linchkant. Arken, Klang die Stimme in allen Kopfen. Ihr seid ebenfalls such end. Doch ihr sucht nicht wie dies Menschen einer der Arkentrad vor. Seine Stimme klang tief und metallis, doch klar verstandlich. Wir suchen, was uns fällt. Wir haben keine Erinnerung, so wie ihr. Wir wollen lernen. Aber wir zweifeln, dass die Menschen es verstehen David spurt, wie sich Spannung aufbaut. Es war, alsobes way wedge hier im Theater aufeinander prallten, die Menschen, die ihr Erinnerungen letten, und die Arken, die nach ders Elben Sehnsucht griffen, aber vielleicht aus anderen Gründen. Wir verstehen, erweitert scharf. Wir sind vielleicht schwach, vielleicht haben wir nicht ihr stark oder ihr Technik, aber wir haben das, was ihr sucht. Sehnsucht ist kein Werkzeug, das man sich einfach nimmt. Es ist Teil von uns die Arken bewegten sich langsam, als werden sie die Wort abwagen. Sarah stellt sich neben David. Ihr Handzitterten leicht, doch ihr Stimme war fest, wir haben gelernt, das Verlust uns antreibt, das Erinnerungen uns Hoffnung geben. Wenn ihr das wollt, müsst ihr es fallen, nicht analysieren das Lichtwesen zwischen beiden Gruppen. Ihr alle sucht. Doch nergen, die bereit sind, ihr schwach zu siegen, können die Sehnsucht begreifen David dachten seine Großmutter, und seine Schwester, und alles, was verloren war. Ihr spurt, wie sind worthy, aber ihr lies dieses Gefühl zu. Ihr dreht sich zu den Arken. Ihr wollt wissen, was Sehnsucht bedeutet? Dan spurt unseren Schmerz. Nicht als Seelen. Nicht als Daten. Sondern so, wie ihr uns talik begleitet die Birne begann zu vibrieren. Riss im Boden gluten schwach, alsob das Theater selbst auf die Wort reagiert. Schitten formten seinen aus der Vergangenheit, spielend Kinder, Menschen in feinen Kleidern, in Birne Waller Sanger. Doch die Bilder zerbrachen immer wieder, verschwammen sie ruinen, so wie die Stadt draußen. Die Arken standen still, ihr metallis glanzenden Körpers kummerten im flackernden Licht. Einer von innen bald die Faust, alsob in ein ungekanntes Gefühl durchdrang. Das, schmert, sagte Rau. Erweitert David schlicht. Das ist Sehnsucht. Es ist Schmerz, aber auch Kraft. Es halt uns aufregt, wenn als verloren nicht. Und wenn ihr das verstehen wollt, dann müsst ihr akzeptieren, dass ihr verletzlich seid ein Schweigen legt sich über den Saal. Selbst das Lichtwesenski stiller, konzentrierter Zeoluketen. Dan hab einer der Arken langsam die Hand und legt sie auf die brockelnde Wand neben sich. Seine Stimme klang nun anders, nicht mehr cool, sondern fast fragend. Ist das, was Menschen weitergehen lasst, selbst wenn ihr fallen content, sagte David ohne Zagern. Wir gehen weiter, weil wir uns erinnern. Weil wir nicht loslassen können das Lichtwesen pulsiert nun hell. Das Theater hat seine Rolle erfüllt. Es hat ihr Stimmen getragen, ihr Erinnerungen gesiegt. Nun müsst ihr entscheiden, ob ihr teilt, oder bewahrheit David zu Sarah. Ihr wussent, dass dies mehr war als nur ein wissenschaftlicher Fund. Es war ein Prüfung, ob die Menschheit bereit war, ihr innerstes mit Fremden zu teilen, oder ob sie alien bleiben wollt, einzigartig, aber isoliert. David, flüstert Sarah,
wenn wir das teilen, verandern wir alles. Aber wenn wir es nicht tun, verlieren wir vielleicht eine Chance, die größer ist als wir David at me tief durch. Spurt die Blick der Arken, die Erwartung Deliktwesens und das Unsichtbarkeit der Geschichte, die dieser Ort trug. Was saint, die Entscheidung wurde nicht nur in Betreffen, sondern die ganz Menschheit. Und spurt, dass der nach Saint Schritt der Schwer Saint war. Der Saal war still, so still, dass man jeds nacken der Morschen Bachen hören konnte. Das Lichtwesen schwet unbewegt über der Bühne, die Arken warteten mit gesenkten Kopfen, und Sarah stand dicht neben David. Als hingen einer einzigen Frage, wurden die Menschen ihr innerstes mit Fremden teilen? David spurt, wie sein Kettel trocken wurde. War kein Politiker, kein Anführer, nur ein Forscher, der zufällig der Erste war, der dieses Wesen getroffen hat. Durch das Theater, diese Raum voller Erinnerungen, hat in eine Rolle gedrängt, der nicht ausweichen konnte. Wir haben Angst, begann und seine Stimme halt zwischen den verfallenen Wanden weiter. Angst davor, dass, wenn wir unser innerstes sehen, wir etwas verlieren könnten. Angst, dass nehmt, ohne zugeben Sarah legt ihm Hand auf die Schulter. Aber wir haben auch Hoffnung. Hoffnung, dass es nicht Verlust geht, sondern Verbindung die Arken haben langsam die Kopfe. Einer von innen sprach, und seine Stimme war jetzt leiser, beinahe unsicher. Wir haben Jahrtausend geforscht, als Wissen gesammelt. Doch ohne Sehnsucht sind wir leer. Wir bitten nicht, zu herrschen. Wir bitten, zu verstehen das Lichtwesen pulsiert in einem sanften Rhythmus. Sehnsucht kann nicht gestohlen werden. Muss geteilt werden. Doch wenn teilt, werdet nicht mehr dieselben sein. Werdet nicht nur Mensch sein, sondern mehr David schloss die Augen. In ihm rangens wieviel und Stahls miteinander. Die Menschheit war klein im Vergleich zu den Sternen, aber gerade das macht sie besonders. Sie war zerbrechlich, und genau darin lag ihr stark. Offnet die Augen und sah Sarah. Wenn wir das tun, müssen wir sehen, wir sind. Nicht nur unser Siege, sondern auch unser Wunden Sarah nicht fest. Dan las uns beginnen trat vor die Bühne, ihr Stimme und sprach, nicht zu den Arken, nicht zum Lichtwesen, sondern zum Theater selbst, das wie ein lebendiges Gedächtnis wirkt. Erzählt von der Zeit vor den Stürmen, als die Stadt hell leuchtet waren. Erzählt von den Tanzen, den Liedern, den Geschichten, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Dan sprach von der Dunkelheit, den Verlusten, den Fehlern, die Menschheit fast vernichtet hatten. Während sprach, begann der Saal sich zu verandern. Schatten und Lichter formten sich, wie lebendig geworden Erinnerungen, ein Mutter, die ihr Kind wiegt, ein alter Mann, der in einem zerstörten Haus Inkers entzündet, ein junger Mensch, der trotz aller Widrigkeiten lacht. Die Arken standen still, ihr Gesichter unbeweglich, doch ihr Körper vibrierten leicht, sie das erste Mal etwas spürten, das sie nicht kannten. Einer sank sogar auf die Knie, unfähig, das Zwick der Bilder zu ertragen. David trat neben Sarah. Auch sprach, von seiner Schwester, von der Still nach den Stürmen, von den kleinen Momenten, die in Leben gehalten hatten. Sein Wort mischten sich mit Sarahs, und das Theater selbst skien sie aufzoomen, sie zu verstarken,
als werden Mauern und Backen zur Gender Menschlichkeit. Plötzlich war es, als ob die Zeit selbst anhielt. Das Lichtwesen breitet seine Gestalt aus, wurde größer, heller, bis es den ganzen Saal erfüllt. Seine Stimme war nun wie ein Cha, habt uns gesiegt, was seid. Schmerz. Hoffnung. Erinnerung. Sehnsucht. Das ist stark die Arken haben die Kopfe. In ihren Augen Glom ein Licht, das vorher nicht Joasen war, nicht kalt und metallos, sondern warm und lebendig. Wir, fallen es, sagt die einer von ihnen mit bebender Stimme. Zum ersten Mal wir spüren Verlust. Wir spüren Menschlichkeit David at Mietschwer. Was saint, das sich in diesem Moment etwas unwiderruflich verandert hat. Die Menschheit hat etwas geteilt, das man nicht messen oder in formellen Pressen kennt. Hat Ziel gesiegt, und damit Wessen bereit, die Jenseits ihres Vorstellungsvermogens standen. Doch noch waren dieser Erkenntnisbegriff, better Boden unter seinen Füßen. Staub regnet von der Deck, Wochenigsten. Sarah packt Davids Arm was passiert. Das Lichtwesen flackert unruhig. Das Theater, war der Anker. Jetzt, da geteilt habt, ist senswick erfüllt. Es Words fallen die Arken blickten her, bewegen hektisch. Wir müssen hinaus, rief einer. David Jedek stand noch immer auf der Bühne, während das Gebot zu beben begann. Sah auf die lookatend Gestalt. Und was passiert mit Yucca, die Antwort war wie ein Flüstern in allen Kopfen, wir sind nun Teil von Yucca, und Teil von uns dann brach ein Beethovener Null die Still, als ein Gross Saal im Saal nachgab und Krachen zu Boden stört. David was saint, die Zeit für Erklärungen war vorbei. Jetzt ging es Überleben, und darum, das, was sie gerade geschaffen hatten, hinaus in die Welt zu tragen. Ein Markerschüterns Krachen halt durch den Saal. Der Boden vibriert so stark, dass David kaum auf den Beinen bleiben konnte. Das Theater, das so lang stand halten hat, begann nun endgültig, in sich zusammenzufallen. Los. Raus hier, Sarah's Stimme schnitt durch den Lärm, während sie Davids Arm packt und in von der Bühne zog. Staub wirbelt auf, als ein Deckenplatt herabstört und nur wenig Meter vor innen aufschlug. Funken sprutten aus den alten Kabeln, als ob das Gebot selbst ein letztes Mal aufglühen wollte. Die Arken bewegten sich mit unerwarteter Schnelligkeit. Ihr großen Gestalten workten fast wie Schutzes als sie Trümmer abwehrten und den Menschen den Weg frei hielten. Einer von ihnen, der Zuver am starksten von den Erinnerungen Bereitskian, rief, der Ausgang dort. Folgt uns, David Rand, sen hers rast nicht nur wegen der Gefahr. In ihm brand die Gewissheit, das sie gerade etwas Einmaliges erlebt hatten. Etwas, das nicht in den Ruinen bleiben dürft. Hinter ihnen flackert das Lichtwesen noch einmal hell auf. Jet. Nehmt die Sehnsucht mit Yucca. Sie ist jetzt in Yucca allen dan stört ein Teil der Deck ein und verschlang die Bühne in einem Wolkenmeer aus Staub und Gestien. Sarah hustet, ihr Agentranten, aber sie lies nicht los. David, schneller, sie erreichten den Eingangsbereich. Doch dort war der Weg blockiert, Trümmer versperrten die Schwurenturen, durch die sie gekommen waren. Wir sitzen fest, einer der Forscher schlug Verzweifelt gegen die Stein. Nein, sagt die einer der Arken ruhig. Hab beid Arm,
und mit einem Ruxko br die Brocken beisit, als waren sie leicht. Metallus neerskend bog sich das alte Tor, bis ein schmaler Spalt entstand. Jet sie Urst, bevor Die Menschenzwankten sich durch die Hoffnung ins Freie. Draußen schlug ihnen die Kohl Nacht Luft entgegen, vermisst mit dem Drohnen der Unsterzenden Mauern. Sternfunkelten am Himmel, ungereit vom Chaos auf der Erde. David stolpert ins Freie, at mit tief und dreht sich Die Arken folgten, einer nach dem anderen. Der Letzte, ders Elbe, der innen den Weg geöffnet hat, bleib kurz stehen, warf einen langen Blick zurück ins Theater, dann trat hinaus. Kaum hat das Getten, brach das Doch endgültig ein und Verschluckt den Saal in einem Schauer aus Staub und Stein. Ein tiefer, grallender Laut halt nach, dann war es still. Niemand sprach für einen Moment. Alle standen schweigend vor den Ruinen des Theaters, das einst ein Ort voller Stimmen gewesen war und nun nur noch ein Haufen Schutt war. David brach schließlich das Schweigen. Es ist vorbei, Sarah schüttelt den Kopf. Nein. Es fängt gerade erst an die Arken zu ändern, dann zu den Menschen. Wir haben, Gefällt, sagt die einer langsam. Schmerz. Hoffnung. Wir wissen, was Sehnsucht ist. Und wir wissen, das sie uns verandert hat. David trat einen Schritt nachher. Dann habt ihr jetzt etwas, das euch mit uns verbindet. Aber was werdet ihr damit tun, die Antwort kam ohne Zögern, wir werden es bewahren. Und wir werden euch nicht vergessen. Die Wörtleisen David den Atem stocken. Dachten das Lichtwesen, das gesagt hat, wir sind nun Teil von euch, und ihr Teil von uns vielleicht bedeutet das mehr, als in diesem Moment begreifen könnt. Sarah sah zu den Arken. Dann haben wir ihn gemeinsame Verantwortung. Das, was wir let haben, darf nicht verschwinden. Nicht in den Trümmern ein anderer Forscher, bisher still, sprach nun mit zittriger Stimme, aber wie sollen wir das erklären? Word uns glauben? Wir standen in einem Theater, haben mit einem Lichtwesen gesprochen, unsere Erinnerungen geteilt, und nun ist alles verschwunden. David nickt. Vielleicht glaubt uns niemand. Aber das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass wir es wissen. Das wir es tragen legt die Hand auf sein Brust. Sehnsucht ist kein Beweis, den man in die Welt halt. Sie let in uns und jetzt, in euch die Arken vernigten sich leicht, in geste Respects, die überraschend menschlich wirkt. Doch noch bevergement etwas erweiternkend, taucht am Horizont ein grelles Licht auf. Es war kein Stern, es war Bewegung. Ein Schiff. Sarah spannt sich an. Das ist nicht unsers. Die Arken drehten sich sofort Ihr Stimmen klangen angespannt. Das sind Jäger. Sie folgen uns. Sie dürfen nicht erfahren, was wir hier let haben. David folgt, wie ihm kalt wurde. Und wenn sie es doch erfahren, dann wird Sehnsucht zur Waffe, sagt einer der Arkenduster. Und das dürfen wir nicht zulassen. Der Wind trug den fernen Donner von Triebwerken nachher. Das grell Licht wuchs. David ballt die Faust. Das Theater war gefallen, doch der Kampf das, was es innen gegen hat, begann erst jetzt. Das Drohnen der Triebwerke wurde lauter, bis der Nachthemel von einem gleißenden Licht durchzogen war. Über den Ruinen des Theaters erschien ein gewaltiges Schiff, dessen dunkel Silhouette wie ein Schatten über die Stern kroch. Sarah presst die Lippen zusammen. Das Ding ist riesig. Es sind die Jäger,
Sag die einer Argen mit tiefer Stimme. Sie verfolgen uns seit Monaten. Sie suchen nicht nach Sehnsucht, sondern nach Macht. Wenn Sie erfahren, was wir hier gefunden haben, werden Sie es missbrauchen. David Folt, wie sen Hurst schneller Schlag. Und wenn Sie es schon wissen? Wenn Sie das Theater selbst gespürt haben, dann wird als, was Menschen besonders macht, zu einer Waffe ein Winst das Fegte Stab über die Straße. Das Schiff bleibt reglos in der Luft, doch Lichter tasteten die Ruinen ab, als werden Sie nach etwas suchen. Dan ein blendender Strahl, der Gina auf die Gruppe gerichtet war. Decken, Sarah Riss David zur Seed, waren der Boden auf Platz und in Druckwell Sie zu Boden warf. Steinfliegen, Funken Spruten. Die Arken stelten sich Skutsen vor die Menschen. Einer von ihnen breitet sein Arme in Art Energies Child flach auf, das den zweiten Schlag abfing. Doch der Aufprall lies das Schild Titern, als würde es gleich zerbrechen. Wir können nicht standhalten, rief der Arken. Wir müssen Sie davon abhalten, zu erreichen, David rappelt sich auf, hastigt bei seinen Lungen. Wieso uns? Sie haben durch Technologie, Waffen, als, was man sich vorstellen kann der Anführer der Arken dreht sich zu ihm, sein Stimme klang ernst, weil jetzt Trigger der Sehnsucht seid. Ihr habt gesiegt, was wir gesucht haben. Wenn Sie fassen, reisen Sie aus heraus, und verzehren es, bis nix mehr übrig bleibt die Wort liesen David schautern. Zum ersten Mal begriff wirklich, das, was im Theater geschehen war, nicht nur eine Begegnung war, sondern ein Erbe, und ein Gefahr. Dan kämpfen wir Sarahs Stimme war hart, fester als Jesüver. Wir lassen uns nicht nehmen, was uns ausmacht einer der Forscher Sie insisten. Gegen die. Das ist Selbstmord, doch David legt Sarah die Hand auf die Schulter. Nein. Sie hat recht. Wir Menschen haben immer dan überlebt, wenn wir das verteidigt haben, was uns wichtig war, nicht, weil wir starker waren, sondern weil wir nicht aufgeben die Arken nichten langsam. Wie leicht ist das Gina das, was wir von lernen sollten ein weiterer Strahl de Jägers kracht herab, schlug in den Boden ein und schlittert alle zu Boden. Der Schild de Arken zerbrach, Funken stoben von seinem Arm genug, rief David mit aller Kraft, so laut Arkent. Ihr wollt wissen, was Sehnsucht ist? Danchet hin, richtet sich auf, trotz der Hitze, trotz des Staubs, und hab die Arm zum Himmel. Bilder durchfluteten in, Erinnerungen an seine Schwester, und das Leid seiner Großmutter, und die Stimme seiner Freunde. Lies als hinaus, schrie es in die Nacht. Und etwas geschah. Die Luft vibriert, Gina wie damals im Theater. Aus den Ruinen stiegen auf, Erinnerungen, die nicht nur sein waren, sondern die der ganzen Stadt, vielleicht der ganzen Menschheit. Lachen, Weinen, Musik, Liebe, Schmerz, all das formt sich zu einem unsichtbaren Strom, der nach oben schoss und den Strahl de Jägers zerschlug. Das Schiff sucht zurück, als ob es selbst getroffen war. Sein Lichter flackerten. Die Arken starten Daviden. Ihr habt es ins Freie getragen, flüstert einer. Nicht nur im Theater, hier, unter den Sternen Sarah stand nun neben ihm, ihr Stimme bet, doch Sie klang stals. Das ist unser Waffe. Nicht Stahl, nicht Führer. Sehnsucht das Schiff kreist,
als wordy es sich nu ausrichten. Dan kam die nach Saint Attacke. Doch die Esmal standen nicht nur David und Sarah da auch die Arken schlossen sichen, ließen ihr eigenen Erinnerungen, ihr ersten brennenden Gefühl, mit in den Strom fließen. Die Nacht looktet auf, alsob stern auf die Erde gefallen waren. Der nach Saint Strahl de Jägers sehr viel, bever den Boden erreicht. Ein gelender Halt, dan zog sich das Schiff zurück, langsam, als hat es Angst. Schließlich verschwand es hinter den Wolken. Still. Nur der Wind wet durch die Ruinen. David sagt auf die Knie, sen Körper zittert, doch sen Blick war stals. Sie haben es gespürt. Zum ersten Mal haben Sie gespürt, dass Sie nicht gewinnen können Sarah set Saint sich neben in. Weil wir gesiegt haben, was Menschlichkeit wirklich ist die Arken standen schweigend, doch in ihren Augen glut etwas Neues, etwas Warmes. Einer vernigt sich tief. Ihr habt uns gesiegt, warum ihr seid, ihr seid? Und warum wir brauchen David hab den Blick zu den Sternen. Das Theater war zerstört, doch seine Botschaft letzten in innen allen. Was Saint, die letzten Prüfung stand noch bever. Den Sehnsucht war nicht nur ein Geschenk, es war ein Verantwortung. Die Nacht war still geworden. Nur noch der Wind trug den Staub der zerstörten Mauern durch die Straßen. Das Fremdschiff war verschwunden, doch seine Drehung schwer über allen. David saß auf einem zerbrochenen Steinblock. Seine Hand zitterten, nicht nur vor Erschöpfung, sondern auch vor der Wucht der Erlitten. Hat gegen etwas gekämpft, das nicht mit Waffen, sondern mit Erinnerungen besiegt hat. Und trotzdem was das war nur der Anfang. Sarah trat zu ihm. Set Saint sich wortlos neben in, legt den Kopf in die Hand und at me tief durch. Wir haben gewonnen, sagte schließlich leise. Aber es fühlt sich nicht wie ein Enden nein, murmelt David. Es ist der Anfang von etwas, das wir noch nicht verstehen die Arken standen in einem Halbkreis, schweigend, beinahe ehrfurchtig. Ihr Anführer trachlieslich vor. Sein metalles Glanz und Ode worked im Sternenlicht weniger hart, fast wake. Wir haben etwas empfangen, das wir nie vermoglich hielten. Schmerz, Sehnsucht, Hoffnung. Ihr habt uns verandert David hab den Kopf. Und was werdet ihr damit tun, der Arken schwiegenen Moment, dann antwortet langsam, wir haben bisher nur gesammelt, ohne zu fallen. Jetzt wissen wir, wissen ohne Sehnsucht ist leer. Wir wollen lernen, nicht mehr nur Zuschauer zu sein, sondern Träger von Erinnerung, gemeinsam mit Sarahs Augen blitzten. Ihr wollt ein Bündnis, erweitert der Arken. Wir wissen, dass wir schwach sind in dem, was stark macht. Und wir wissen, dass wir stark sind, wo ihr schwach seid. Gemeinsam, können wir mehr sein ein langes Schweigen folgt. Die Wort halten in Davids Kopf weiter. Ein Bündnis mit Wissen, die über Stern reisen, die als Wissen sammelten, aber die Menschheit brauchten, etwas zu fallen. Aber was, wenn die Jäger zurückkommen, warf einer der Forscher ängstlich ein. Wir haben vertrieben, aber werden es nicht dabei belassen die Arken nicht ernst. Werden zurückkehren. Fürchten Sehnsucht, weil sie nicht kontrollieren können. Aber genau das ist ihr stark, ihr lasst nicht beherrschen von dem, was ihr Fault. Ihr wächst daran David stand langsam auf. Sein Bein zitterten,
Doch stelt sich gerät hin. Dan werden wir sie nicht alien bekämpfen. Wir tun es zusammen Blick Sarah, die in mit einem entschlossenen Nicken bestätigt. Wenn die Menschheit eins gelernt hat, dann das, wir sind nie alien. Jeder von uns tragt Geschichten, Erinnerungen, Sehnsucht, und wenn wir sie teilen, werden wir stärker die Arkansas in die Kopfe, ihnen schwer empfinden. Dan schworen wir, en ihrer Seat stehen. Nicht als Herren. Nicht als Beobachter. Sondern als verbundet ein das Wet durch die Ruinen, und für einen Moment klang als wordy das alte Theater selbst noch einmal flüstern. Die Stimmen der Vergangenheit, die dort gellet hatten, waren nicht verschwunden, sie waren nun Teil von etwas Größerem. David blickt sie den Sternen. Dachten seine Schwester, und die verlorenen Lieder, und all das Leid, das die Menschheit durchlebt hat. Doch anstatt Schmerz spürt nun Stolz. All das war nicht umsonst Joasen. Es hat sie dem gemacht, was sie waren, und genau das brauchten die Stern. Wir werden bauen, sagte mit fester Stimme. Nicht nur State und Skiff. Sondern Vertrauen. Erinnerungen. In Zukunft, die auf Sehnsucht gründet Sarah legt ihr Hand auf sein. Und wir werden sie verteidigen, gegen jeden, der sie zerstören will die Arken haben ihr Hand, als Zeichen der Zustimmung. Dann beginnt heute ein neues Kapitel. Nicht für uns allen, sondern für alle, die den Mut haben, sich zu erinnern die ersten Sonnenstrahlen zeichneten sich am Horizont ab, farbten den Himmel in Gold und Rot. Die Nacht des Theaters war vorbei. Doch die Sehnsucht, die insanen Mauern gebaren und geteilt werden war, let weiter, in den Herzen derer, die sie erlebt hatten. David lächelt schwach. Vielleicht war das Theater nur eingebaut. Vielleicht war es ein Prüfung. Und wir haben sie bestanden nicht. Ja. Weil wir Menschen sind. Weil wir nicht vergessen können und so standen sie da, Menschen und Arkansas seat, vor den Trümmern eines verfallenen Theaters und unter einem Himmel voller Stern. Ein Bund war geschlossen, gebaren aus Sehnsucht, generiert von Erinnerung, getragen von Hoffnung. Und irgendwo, tief in der Stille des Universums, begann die Menschheit, nu zu looketen.